Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Goswami Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Desha Tadine Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 2, text 11, translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Varanti tat tattva vidas tattvam yadgyanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate vadanti tat tattva vidas tattvam yadgyanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate vadanti tat tattva vidas tattvam yadgyanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate vadanti, they say, tat, that, tattva vidaha, the learned souls, tattvam, the absolute truth, yat, which, jnanam, knowledge, advayam, non-dual, Brahma iti, known as Brahman, Paramatma iti, known as Paramatma, Bhagavan iti, known as Bhagavan, Shabdyate, it so sounded. Learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance Brahman, Paramatma or Bhagavan. Учените трансценденталисти, които познават абсолютната истина, наричат тази недвойствена субстанция Браман, Параматма или Бхагаван. Purport by Srila Prabhupada. The absolute truth is both subject and object, and there is no qualitative difference there. Абсолютната истина е като обект, така и субект. В нея няма качествени различия. Therefore, Brahman, Paramatma and Bhagavan are qualitatively one and the same. Следователно, Браман, Параматма и Бхагаван в качествено отношение са еднакви. The same substance is realized as impersonal Brahman by the students of the Upanishads. Една и съща субстанция, тези, които изучават Упанишадите, осъзнават както безличностния Браман,
as localized Paramatma by the Hiranyagarbhas or yogis. Хираньябхаргите и йогите като локализирана Параматма. And as Bhagavan by the devotees. А преданните като Бхагаван. In other words, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, is the last word of the Absolute Truth. Иначе казано, Бхагаван, Божествената личност, е най-висшето проявление на абсолютната истина. Paramatma is the partial representation of the personality of Godhead. Параматма е частично проявление на Божествената личност. And impersonal Brahman is the glowing effulgence of the personality of Godhead as the sun rays are to the sun god. А безличностният Браман е яркото сияние на Божествената личност, което е свързано с Бога. Така, както слънчевите лъчи са свързани с слънчевия Бог. Less intelligent students of either of the above schools sometimes argue in favor of their own respective realization, but those who are perfect seers of the Absolute Truth know well that the above three features of the one Absolute Truth are different perspective views seen from different angles of vision. Понякога не много умните последователи на тези две школи спорят помежду си, отстоявайки собственото си схващане за истината. Но тези, които притежават съвършен поглед за абсолютната истина, знаят добре, че това са трите аспекта на единната абсолютна истина, водени от различен ъгъл. Видени от различен ъгъл. As it is explained in the first verse of the first chapter of the Bhagavatam, the Supreme Truth is self-sufficient, cognizant and free from the illusion of relativity. Както се обяснява в първата шлока от първа глава на Бхагаватам, върховната истина е самодостатъчна, знаеща и освободена от илюзията на относителността. In the relative world, the knower is different from the known, but in the absolute truth, both the knower and the known are one and the same thing. В относителния свят, знаещият се различават от обекта на познание, но при абсолютната истина, знаещият и обекта на познание са едно и също нещо. In the relative world, the knower is the living spirit or superior energy, whereas the known is inert matter or inferior energy. В относителния свят, знаещият е живия дух, висшата енергия, докато обектът на познание е безжизнената материя, нишата енергия. Therefore, there is a duality of inferior and superior energy. Следователно, на лице е двойствеността висша и ниша енергия. Whereas in the absolute realm, both the knower and the known are of the same superior energy. Но в абсолютните владения, знаещият и обектът на познанието принадлежат към единната висша енергия. There are three kinds of energies of the supreme energetic. Върховният енергоизточник има три вида енергия. There's no difference between the energy and the energetic, but there is a difference of quality of energies. Между енергията и източника няма разлика, но енергиите са различни по качество. The absolute realm and the living entities are of the same superior energy, but the material world is inferior energy. Абсолютното владение и живите същества принадлежат към една и съща висша енергия, а материалният свят е ниша енергия. The living being in contact with the inferior energy is illusioned thinking. He belongs to the inferior energy. Когато живо същество влезе в съприкосновение с нишата енергия, то попада в плена на илюзията и мисли, че принадлежи към нишата енергия. Therefore, there is a sense of relativity in the material world. Затова в материалния свят съществува усещането за относителност. In the absolute, there is no such sense of difference between the knower and the known, and therefore everything there is absolute. В абсолютния свят, в абсолюта, няма такова усещане за разлика между знаещия и обекта на познание, защото всичко е абсолютно. Vadanti tat tatva vidas tatvam yajnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. Learned transcendentalists who know the absolute truth
call this non-dual substance Brahman, Paramatma or Bhagavan. Ученици трансценденталисти, които познават абсолютната истина, наричат тази недвойствена субстанция Браман, Параматма или Бхагаван. So this is the perfect understanding of the supreme absolute truth. И така, това е съвършеното разбиране на върховната абсолютна истина. It is both personal and impersonal. Тя е и двете. И имперсонална, и персонална. Brahman is the impersonal feature. Браман е безличностният аспект. And Bhagavan is the supreme person. Бхагаван е върховната личност. And sometimes Prabhupada mentions that there's an ongoing and almost eternal difference between two schools of transcendentalists. И така Шрила Прабхупада казва, че има две основни школи и постоянно те се опитват така водят понякога борба за надпревара. But as he said in the purport, Bhagavan, or the Supreme Personality of Godhead, is the last word in transcendence. Но накрая той казва, че Бхагаван, върховната божествена личност, е последната дума на тази сентенция. Yesterday we mentioned, I think that, or maybe before, that those who think the absolute truth is impersonal, they see a personality like Krishna or Rama or others as temporary manifestations of the impersonal. Вчера се говорихме как има различни имперсоналисти, които мислят, че проявленията като Кришна, Рама и другите инкарнации, те са просто проявление на имперсоналната енергия. So actually, therefore, for them, they are not real. И за тях всъщност тези инкарнации, те не са реални всъщност. Yes, for them it's, therefore we'll see now in the second part of the presentation how there are different ways of conceiving of the impersonal feature. И затова сега ще видим в втората част различните аспекти и аргументи на безличностната теория. Безличностния аспект. So we have to go out of this and then go back into this. That's the question. What is the nature of the supreme entity? And as we said before, entity, we don't talk about God, it could be anything. Това е въпроса. Каква е природата на върховното същество? Изобщо не говорим за Бог, говорим за произхода на универсалното върховно същество. Yeah, let's try to be scientists, not fanatic Hare Krishnas. Нека малко да бъдем учени, а не Харе Кришна фанатици. So we ask, what is more reasonable even, from a reasonable scientific perception? Is it personal or impersonal? От научна гледна точка, кое е по-така логично да има личностен аспект или безличностен аспект? So that's the great division, in one sense, one can say, between two different schools of thought, personal or impersonal. И това е така голяма тема на разговори между две големи школи, имперсонална и персонална школа. So impersonalists, they either deny spiritual existence completely, имперсоналистите, те напълно отричат или напълно отричат личностен аспект. or if they accept there is something spiritual, then it's
non-dual. It's a homogeneous substance, whatever that may be. Или дори и да приемат нещо, те казват, че то е не двойствено, някаква хомогенна субстанция, каквато и да е тя. Nirvishesha means there's no variety. Нирвишеша означава, че няма разнообразие. There's no activity, no quality, no variety. It's just like anything that's like one substance. That's it. Няма дейности, няма качества, няма забавления, просто една някаква субстанция. Like sometimes we can say the sky, it's just one vast, it's just sky, there's nothing, right? You look closer, there's something, but it looks like there's nothing, you know. Както някога гледаме така небето и казваме просто това е едно небе. Няма нищо друго, освен само небе. Ако човек се гледа, обаче по-близко ще разбере, че има и други неща, но иначе си мисли само едно небе. Or the ocean, or here we have the Black Sea, you know, you go above with a helicopter, you look down, it's all the same. Както примерно Черно море, ако се качим на хеликоптер и влезем малко навътре и погледнем надолу, всичко ще ни изглежда едно и също. So anyway, so these first ones who deny spiritual existence, we had talked a lot yesterday, followers of Darwin. И има пък и други такива, които за вчера говорихме доста за тях, които напълно пък отричат духовното съществуване. Това са последователите на Дарвин. Yeah, for them it's all just matter. That's like also just you know, like the material matter as such is like an impersonal substance. За тях материята е всичко и всъщност това е имперсоналната субстанция. Therefore I say, you know, both the materialist, the impersonalist and the void, they're all the same, they're all Mayavadis. И затова аз казвам, че и двете категории, имперсоналистите и материалистите, и двете категории са майавади. Yeah, whether you accept Brahman or you accept matter, it's the same idea. It's just one substance and there's no variety ultimately. Да приемаш Браман или материалната енергия, едно и също е, те просто казват, едно нещо съществува изначално и няма никакво разнообразие като цяло. Yeah, so в източника. The impersonalists, they call Brahman sometimes all the light. Just light. You know, we say sky or white light. It's all just light. That's all. Имперсоналистите наричат Браман понякога светлина. Те казват, всичко е светлина. Това е, няма абсолютно нищо друго. Of course, those who are true impersonalists, they are based on Vedic literature. Разбира се, тези, които са пък истинските имперсоналисти, основават знанието си върху ведическата литература. So as we saw in today's verse, yes, Brahman is the effulgence. That's a fact. This exists. No, it's not that it's false. Както днес виждаме в днескашния стих, Браман, всъщност аспекта съществува. Това наистина е истина, която описана, това не е някаква лъжа. But the impersonalists think this is the ultimate. There's nothing beyond that. Обаче имперсоналистите си мислят, Браман е абсолютно всичко. Няма нищо, което да е, всъщност Браман е най-висшия аспект, няма нищо, което да е по-висше от Браман. And then you have those who don't even consider something like Brahman. There's like nothing. I had to put something to show nothing. Има и такива, които пък имат концепция, дори не са стигнали до тази концепция за Браман и те казват няма нищо. И аз, за да покажа тяхния аспект, трябваше да сложа нещо по някакъв начин, за да изобразя, че от нищото е дошло нещо. I think I will substitute this just a blank screen. Може би следващия път ще трябва да сложа просто празен екран. No, this is actually too much. Това е твърде много голямо описание. Има толкова много неща. Like a black hole, you know, everything just disappears there. Една черна дупка да го опиша, как всичко изчезва в черната дупка, но
Следващия път може би трябва да го променя. Now, the problem with those impersonalists who accept like Brahman or something like that, they actually speak of God. И проблема на имперсоналистите, които казват, че всичко е Браман, е всъщност, че те почват да говорят и за Бога. And therefore it's very confusing for those who are like innocent or newcomers to spirituality, and they, sounds good. Right? И много е объркващо за нови хора, които търсят, така наивни, които търсят абсолютната истина, и те слушат тяхната имперсонална философия и така се замислят малко и си казват: о, това наистина е много логично, това е много добре. Yeah, like this sounds very good, isn't it? God is existence. Както примерно това тяхно твърдение, Бог е съществуването. Osho's idea. Идеята на Ошо. And those who follow him. И тези, които го следват. Later we see, we have to be very careful with these people. Малко по-късно ще видим, наистина трябва да сме много внимателни с тези хора. So of course, we also may say, it's a fact, God is existence, no doubt about it. И ние казваме, да, всъщност, това наистина е така, Бог е съществуването. He's everything. Бог е всичко. But we can see how this just it's existence, but there's not really, it's not a supreme person. Сега ще видим тяхното твърдение. Бог наистина е съществуването, обаче според тях не е върховната личност. And this is very similar to a complete materialist, because these people or this person, they think they're actually spiritual. И ние сега ще обясним как всъщност това е наистина един материализъм, защото всъщност тези хора наистина си мислят, че те са духовни хора. But this statement is practically identical with the materialist statement like Carl Sagan, who said, God is the universe. Това обаче сега ще видим как е абсолютно същото на материалистите, които Карл Sagan, that's his name, American, който казва твърдението Бог е Вселената. So, okay, there are about 4 main types of Mayavadi conceptions. Имаме 4 основни концепции на Майявадите. The first one is that this Supreme One suddenly becomes overpowered by Maya and transforms into Jiva. И първата е, че тази начална причина на всичко, която е единна, тя се трансформира и се превръща в джива. So they give an example. They say this one, the Supreme, is like the sky. Borderless, no limits, limitless sky. Endless. Ето го примера. Имаме едно небе, което е единно и то е безкрайно. Всичко и то е безкрайно. Да. Yes. Sometimes a little bit of that sky becomes captured by a pot. Yes, it's a pot. A very nice pot. It's a nice pot. И в някакъв момент това, което става е в някакво малко ъгълче на небето нещо се влиза и се заема в някакво съче. So similarly, the jiva, it's us. И подобен начин дживата или ние, by nature we are actually Brahman, we are the sky. Нашата природа е Брахман, ние сме небето. But when we become under Maya, we enter into a material body and we become limited. Когато влезем в контакт с Майя, ние приемаме тяло и ставаме ограничени. And then you practice yoga.
И тогава започваш да практикуваш become йога. enlightened. Започваш да се просветляваш. You break the pot. Чупиш съда. And then you're again the sky. И отново се превръщаш в небе. Sounds good, doesn't it? Звучи много добре, не е ли така? You know, we are all one. You know. Ние всички сме едно. So, what is the antithesis to this? The argument against that. Vaishnava argument. Какви са Вайшнава аргументите срещу това? Here I sit, the Mayavadi. You have to defeat me. Сега аз съм Майявади философа. И вие трябва да ме We are all one. Всички сме едно, всички сме едно. You just meditate. Медитирайте. Yes, and then Кой ще му победи сега? merge into the sky. Просто се сливаме с небето. So, what is a good argument against that? Какъв е Are you добрият? looking at my screen? No. I have a Vedas. Okay, let's hear your argument. Нитьон нитянам, четанаш четанам, екубахнам и обададатикамам. Is that an argument against that? Yes, Why? against impersonalism. Why? There is described that there is one personality against many others which maintain them and fulfill their desires. Very conjunction. You don't know. This personality is also actually Brahman, but temporarily manifested as this Krishna or whatever you call it. No. This is not a good argument. Ако говорим за абсолютно същество, абсолютна същество личност. If we speak for absolute personality Или същество. or being, понеже в нашия свят има личности, in the present world we can see so many personalities, значи то би трябвало да бъде личност. and the origin of this personality need to be Защото personal. ако не е личност, а пък има личности, Otherwise, how he can... I said that yesterday, but that argument doesn't. It's not valid, and later you will see why. There's 4 Mayavadi views, and we'll see the other 3. So, but first of all, I'll give you a hint. According to, and everybody accepts, Brahman is a non-dual substance. Brahman е недвойствена субстанция. First, this was one of the points that how Brahman separated because it's non-dual. Exactly. And the other point is how Brahman became influenced by Maya. Well, even how there's Maya, that's already two, and that's another thing. Where Maya comes from. Exactly. So that's the argument. No dual substance, so there is Maya and there is Brahman, so it's already... Thank you. That's the argument. So that's the argument. And the Acharyas, and it's very clear that Mayavadi philosophy, if you really go a little scratch, it doesn't make sense. It's because they accept that Brahman is non-dual. So then how can it be fragmented into jivas and covered by something else which shouldn't be there because there's nothing else. It's just Brahman. Everything is Brahman. So where does Maya come from? They cannot answer. If you challenge with this argument, how can they answer? Is that clear? Is it clear, the argument? Yes. Actually, they answered that there is no Maya. There is Maya. This is the inconceivability of Mayavadi philosophy. That's what I said. Yeah, that's all bogus. Therefore, we say word jugglery. Yeah. All right, so that we defeated. All right. How can Brahman be fragmented and like Как this? може Брахман, той е единен, как може да бъде разделен на толкова много части? Now there's a second Mayavadi view. These are completely different. Each one is different. Сега с вторите Майявади ще се приборваме, които са по-различни от тези. Всички се различават много. And they say the jiva is a reflection of Brahman.
Те казват, дживата е така отражение на Браман. And they give the example, just like the sun is reflected on water, Brahman, when reflected upon Maya, is seen as the jiva individual soul. И както слънчевите лъчи се отразяват в водата, по същия начин Браман от дживата е отражение на Браман на земята. So, argument against that? But still we didn't answer the question where Maya came. Well, that's one thing, but there's another argument also. How is reflected? Yes, why? Why do I? Why? If there is no one example, how is it will be reflected to the other? Yes, actually, because Brahman is boundless, unlimited, how can it be reflected upon something that's limited? И понеже Браман е безкрайен, как може изобщо да бъде отразен върху нещо, което е ограничено? Besides the argument, where this is coming from, where it is reflecting on, because it's only Brahman. It's again the same argument. Отново пак отиваме на аспекта, ако всичко е едно, как той може да се отрази върху нещо друго. Нали, всичко беше едно, сега пък има нещо вече нещо друго. So you can see that basically they are all the same, but there's different, different varieties of looking at it. And there's a third one, and there will be a fourth one. So the third one is the jiva doesn't exist. It's a product of illusion. Има и трети и четвърти, а третите казват, дживата изобщо не съществува. Това е просто една илюзия. And if the illusion is removed by meditation and enlightenment, then there's only the undifferentiated Brahman and nothing else. Ако илюзията бъде премахната чрез медитация и между йога, тогава илюзията изчезва и пак отиваме на нищото. Now the antithesis in the Chandogya Upanishad, it says, антитезата е в Чандогя Упанишад се казва, in the very beginning, before creation, there was only the one eternal non-dual truth. Nothing else besides Brahman. В самото начало, преди всичко, каквото и да съществува, имаше една недвойствена абсолютна истина. And therefore the argument is also the same. If Brahman was the only one in existence, where does illusion come from? И отново имаме този аргумент. Ако Браман... Simple argument. Да, толкова прост аргумент. Ако Браман е всичко, което съществува, откъде дойде тази илюзия, Майя? So, therefore, if one says, well, illusion is a separate entity, then this contradicts the concept of non-duality. Ако някой каже, илюзията е отделна субстанция, това оборва всъщност твърдението за недвойствеността. So the Mayavadis cannot answer these questions actually. Майявадите всъщност не могат да отговорят на този въпрос. Now the fourth conception. Сега четвъртата концепция. And I remember in the 60s when we were experimenting with LSD, I was more inclined to that kind of. Was very interesting concept. И аз си спомням 60-те, когато взимахме доста LSD, тази четвъртата концепция много ми харесваше. Hippie philosophy. Философията на хипитата. Love and peace, yes. Любов и мир. So this is, of course, all came from India. It's coming from the Advaita schools. So the fourth one is, разбира се, всичко това идваше от Индия, това е от Advaita училищата. So the thesis is, the jiva is the only reality in existence. Дживата е единствената реалност в цялото същество, в цялото творение. Sounds fantastic. Изглежда много добре, не е ли така? So, therefore, the jiva creates everything in a dream-like state. И затова дживата сътворя абсолютно всичко в едно състояние на сън. It's all in your head. Всичко е в твоята глава. Yes, some people still today think like that. И до ден днешен даже има хора, които мислят по подобен начин. Outside of there's nothing really. Anyway, so it's all a dream,
and therefore happiness, distress, it's all a dream until the dream stops, and then there's only non-dual Brahman. И всичките ти неща, страдания, щастие, което преминаваш, това е всичко една голяма илюзия. И когато се събудиш, когато съня свърши, отново всичко става Браман и тогава... The jiva realizes that actually I'm the one, and everything is me. And you are me, and we are you, and we are all together. John Lennon. И тогава живота наистина разбира. Аз съм едно, и ти си едно, и заедно сме едно, и всички ние сме едно, и аз съм ти, и ти си аз. Това е всъщност. It's very prominent. You can see this Mayavadi ideas are very prominent everywhere. Всъщност можем да видим Майявади идеите, те са доста доминиращи навсякъде. All this the new age humble jumble mumble hodgepodge mishmash all coming from that. Всички днешни new age whatever. И там твърдения идват всъщност от Майявади философия. So the argument again, if Brahman is undifferentiated and non-dual, how does the dream come about? With all the varieties. Ето го аргумента срещу това. Ако Браман е недвойствен, как е възможно от някъде да дойде сън, който пък има много разнообразие в този сън? So what is our challenge as preachers of the Vaishnava school? Какъв е нашето предизвикателство като учители в Вайшнава училището? And we should think why Prabhupada he composed the second pranam mantra, Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine, and I mean why did he? Трябва да мислим защо Шрила Прабхупада така, нали, композира или създаде тази втора част на пранама мантрата Нирвишеша Шуньявади. I think Satsvarup Maharaj, he remembers when the first time Prabhupada gave the mantra to them, 67, something like that. И мантра ми изхарка. Satsvarup Maharaj. No, the Nirvishesha Namaste Saraswati Devi. Спомням си, мисля, че беше 67 година, когато за първи път Шрила Прабхупада даде тази втората част на пранама мантрата на него. And he said that at that time we were wondering why does he give this? You know, where's all these impersonalists and voidists? You know? В това време ние си мислехме защо Шрила Прабхупада пише такива работи и ги дава. Къде аз изобщо не мога да видя такива имперсоналисти? Къде са тези личности? Even Buddhism wasn't very prominent. Nowadays it's also very widespread. Many artists they incline to Buddhism. И дори будизма по това време изобщо не бил доста разпространен. Въпреки че в днешно време будизма започна да се проявява доста много артисти и други личности, те имат склонност към будизъм. And today the challenge is many of these people they present themselves as followers of the Bhakti tradition. Пък много от тези личности в днешно време те се представят самите като последователи на традицията на предаността на Бхакти. And they're chanting devotional songs and mantras. Повтарят песни на преданно дадените мантри. No names. Имена няма да казваме. So there are different versions of monism that have been presented over time by so many different people. Има толкова такива различни видове монизъм, които бъдат представени под толкова много различни личности. One of them said in an interview not so long ago, a few years ago, it's actually horrible, but you have to read it anyway. Едно много ужасно интервю съвсем скоро имаше на една личност, която даде това твърдение, но ще трябва това да го прочетем. In my opinion, there isn't bhakti yoga, dhyana yoga, raja yoga, all kinds of yoga. It's just a bunch of bull.
Моето мнение е, че няма такива работи като бхакти йога, дhyana йога, раджа йога. Всички тези видове йога са просто купчина от... Yes. Kirtan is Kirtan is from India, and it's very specifically chanting of what is called the names of God or sacred names or holy names. Kirtan е форма... идва от Индия и така специално възпяване на това, което те наричат име на Бога или свещените имена на Бога. But the way I do it is a little different than traditional, because in the West most people don't believe in God. Обаче начинът, по който аз правя това, е малко по-различен от традиционния, понеже повечето хора на Запад изобщо даже не вярват в Бога. And they don't know what God is, neither do I. The word God means nothing to me. И понеже те даже изобщо не знаят нищо за Бога, нито пък за това, което аз правя, затова думата Бог изобщо не означава нищо за мен. I don't know what God is, so I see these names as being the names of our own true self, our deepest inner heart. Аз не знам какво изобщо е Бога, затова аз виждам тези имена като те да са всъщност различни имена на нас самите всъщност. И това, което е всъщност дълбоко вътре в нашите сърца. When this present within us begins to arise. Кога това присъствие вътре в нас ще започне да се проявява? Our own true nature, who we really are, the one, the self, God, Guru, Buddha, nature. Нашата истинска природа, която ние наистина сме едно, себето, Бога, Гуру, Буда, природата. Something happens for which we are not really prepared. Нещо става, нещо ще стане, което ние всъщност наистина все още не сме готови. We begin to feel happy. Ние започваме да се чувстваме щастливи. And ultimately we are lifted into the bright sky of the heart. И в накрая ние ще бъдем така пренесени в светлото небе на сърцето. Where we see very clearly that we are all part of the Great One. Където ние наистина много ясно ще видим как сме част от голямото едно. So, Bhakti Thakur, he speaks about the true nature of the impersonal Mayavadi philosopher in one of his songs. И така Шрила Бхакти Тхакур говори за истинската природа на имперсоналните Майявади философии в една от неговата песен. He says, fie on his pretense of so-called service to Krishna, because they pretend to be devotees. Да, тези личности те претендират всъщност и се наричат така наречени слуги на Кришна. Fie on his pretense of engaging in so-called hearing and chanting of Krishna's glories. Само претендират, че се ангажират в така нареченото слушане и възпяване на славата на Кришна. His recitation of prayers strikes the body of Krishna with blows more cruel than thunderbolts. Всъщност тяхните рецитирането на тяхните молитви е като хвърлянето върху тялото на Кришна по-тежко от всъщност от гръмотевици. There is no philosophy in the world as antagonistic to devotional service as the impersonal Mayavadi philosophy. Therefore, I do not ever desire the association of the Mayavadi. Всъщност в целия свят няма по-антагонистична философия за приемното служение от тази на имперсоналните Майявади философии. Затова аз никога нямам желание да общувам с Майявадите. And he also mentions, I think it's also in the song, that he prefers to be with a Vishayi, means a sense gratifier. И всъщност в песента аз се спомням много добре,
както той казва, че е по-добре аз да съм заобиколен от вишаи или личности, които се стремят към сетивното наслаждение. Why would that be? You are out. Exactly. Why? Защо той казва това? Защо той казва това? Ladies? Any? Някои от дамите? Yes. Because the sense gratifiers, they have a personal understanding. There is a much bigger chance to accept personal philosophy. Yeah, more or less. Yes, they may not even have a personal understanding, but because they're not offensive. They're just addicted to sense pleasure. By good association and by hearing, they can be purified and elevated. A Mayavadi, no chance, normally. Да, материалистите, те поне нямат такова замърсяващо влияние, има шанс за тях, ако по някакъв начин се срещнат с преударени, чрез слушане и възпяване, те могат да се заемат с правилно служение, а пък майяварите нямат никакъв шанс. Yeah, if they're really convinced Mayavadis, therefore, like preaching in, the yoga circle, normally doesn't give much result if they're convinced. If they're innocent people, they're just curious, then yes, you can, bring them up to become devotees. И затова обикновено проповядването така в различни йога течения не е толкова успешно. Защото те, ако са много убедени в това, което правят, ако те са така невинни хора, те могат да го поемат и да започнат с правилното служение. We also have some connection with, like in Spain, there's an Iberia yoga. All the different schools come together every 2 years and have a bit satsang, and some of us are invited, and there's some friend, Yadunandana Swami has some connection with, trying to, but those who are the leaders, and they're also sometimes swamis and this and that, very difficult, because they're convinced, they've, anyway. And the followers maybe, by doing some kirtan and prasadam, they may start to doubt the Mayavadi conclusion. И ние също в Испания на 2 години има така големи събирания, сатсанга, и те наканят, и ние отиваме, Ядонандан Махарадж има връзка с тях, и тези, които са последователите, много от тях, просто като им дадеш пресадам и киртан, те започват да се замислят, може би има нещо съмнително в тази Майявади философия, обаче тяхните лидери имат така Свами и други лидери, те са наистина много убедени и просто никакъв шанс нямаш да говориш с тях. But because everybody accepts prasadam, so there's a chance even the last one of them may also become a devotee sometime in the future. Обаче, понеже всички приемат прасадам, така че има много голям шанс дори за най-големия такъв Майявади един ден той да се вземе в правилното служение. And they are respectful, so in one sense they're not completely hopeless. И те са така уважителни към нас, така че от друга гледна точка не са напълно безнадежни случаи. Alright, so now we have something else that's also similar to Mayavadi philosophy. We mentioned already, it's Buddhism. И така сега имаме нещо малко по-различно. Подобно е на Майявади философията, това е будизма. So the difference is the impersonalists, they see the non-dual Brahman as the ultimate. И така имперсоналистите виждат недвойствения Браман като абсолютната истина. And the Buddhists, they think the ultimate reality is void, shunya or nirvana. А пък будистите казват изначалната субстанция, тя е пуста, шуня. So some text, it says the concept of non-self, anatta, is essential to the Buddhist path. И има такъв стих, че концепцията за не себето, аната е така основна в буддийския път. Now we may ask, why get rid of the self? Как се превежда това? Ние ще се питаме защо се отървем от себе. Why? The answer is simple.
Because it isn't really there. И те ни отговарят много лесно, ами то всъщност изобщо не присъства там. It's an illusion. Това е просто една илюзия, защо не присъства. For them, there is no self in the sense of a permanent individual existence. За тях себе като индивидуално личностно съществуване не съществува. Now the question of course may arise, what we see as a person, what is that? И въпросът, който излиза е когато погледнем някое нещо, което е някоя личност, какво изобщо виждаме на себе? This is very dense. We go slowly and you try to understand because all these fellows are so crazy. So, but it's, it makes some sense. So we try to understand what they say. В това, което казват, сега ще се опитаме да прочетем тези неща, нека да видим точно какво казват. So they say what we see as a person. Те казват това, което ние виждаме наистина е личност. It's actually a cluster of physical and mental events. This cluster is like, many parts together form some pattern. Yeah, like grapes, they're in a cluster. Or these are different things and they make a form like a person. Like a conglomerate. Да, просто са различни части, които са така събрани, свързани по определен начин и те са оформили в личността. Now these are all physical, gross and mental or subtle events. They all come together and then they make a human pattern. Така, комбинация от различни груби, материални и по-финни елементи, събрани и оформят човешкото същество. There is no self really. Няма себе, няма душа. It's just a combination of gross and subtle material phenomena. Просто комбинация между груби и финни материални съставки. And they give the appearance, it looks like a self. И така, обаче на нас всъщност не изглежда, че изглежда като себе. So therefore, in Buddhism, the idea is to dismantle, to take apart all this, the gross and the subtle, until it's nothing. И това идеята в будизма е просто да разглобим тези сглобки, отново да ги така да ги махнем, да не са така заедно и всичко да си стане нищо. And therefore then also suffering stops and you don't exist anymore. So great. И те постигат нещо много така голямо, понеже има много страдания. Като спреш да съществуваш, виждаш също така и всички страдания. They also know the problem is the cycle of birth and death. Те разбират много добре, че проблема е цикъл на раждането и смъртта. But it only exists because in illusion we are forming these patterns. Но той съществува само заради илюзията, която ние сме формирали тези, както you get rid of the pattern and no more cycle of birth and death. Nirvana. Махаш всички тези, разглобяваш на основни части, измъкваш се от цикъла на раждането и смъртта и постигаш нирвана. Now, one may ask, if there's no self, what happens at the time of death? И някой може да попита, ако няма себе, какво става в мига на смъртта? Because they accept the cycle. So what is it that then reincarnates? И някой може да попита, няма себе, няма душа, а кое е това, което реинкарнира? This is really crazy philosophy. So they give the example of a flame. Дават различни примери. The flame that's going from one candle to the next. И примерът е свеща, така се запала от една към друга. Now the question is the flame of the first candle the same as the flame of the last candle? И въпрос е така пламъка на първата
изначалната свеж същия ли е като пламъка на последната? What do you think? According to them? It may be the same, but where the first flame came from. No, that's how. No. We don't bother about that. We don't bother about that. Maybe the same. Maybe the same. Aha. He's a Vaishnava. They say no. Because there's no self that goes from one situation to the next. Remember, it's only a temporary combination. Arises and disappears. Спомнете си, просто са някакви комбинации. Те се събират и след това изчезват. Според тях не е еднакъв пламък. So there's no substance, spiritual substance, that is going from one, like, we say, transmigration of the soul. There's no soul. There's no soul. We don't accept the existence of the soul. Няма душа. Те не приемат съществуването на душата. So what is it that is taking rebirth? А какво е това нещо, което се реинкарнира? It's an impulse of karmic energy. Don't look at me. It's not my philosophy. Не гледайте така. Това не е защо моята философия. Кармичен импулс. Yeah, it's in karmic energy that it's transmitted to a new mode of existence. Това е някаква кармична такава енергия, която отива в нов вид съществуване. Yeah, it appears to be born. Само изглежда, че всъщност се ражда. And what is perceived as the self is actually a pattern of quantum events. It becomes more crazy. They like quantum physics. Те харесват квантовата физика, това, което изглежда като личност е всъщност... Yeah, according to quantum physics, each object that we see, anything here, it's just a apparently stable pattern of events. Просто такъв комбинация от различни събития, които са станали. Събития са станали и просто това е. It's the dancing of energy. Танцуването на енергията. And that comes together and dances for some time. And so here the phone is dancing. And this is just a pattern of temporarily stable energy forming this cup. И просто танца така малко след такова и за известно време се прояви тази чаша и това е като цяло. I mean, it's not completely wrong. Като цяло не е напълно грешно. Like we say, it's all temporary. The material elements here, they come together as wood. If we burn it, they go out, in smoke and disintegrate. But it's all the same energy. So there's some truth to it. Има малко истина. Това, както ние също разбираме, това дърво, тази маса направено дърво, което е материален елемент, ако го изгориш, то става отново в прах, в земя. Така че ние също знаем, има малко истина всъщност. So they will say, yes, so these things, what we see, you and me, everything is just the dancing energy. And then when the dancers go in different directions, everything disintegrates, it just disappears. И те казват всичко ти всички, просто има един танц, който се танцува и когато след време танц се премини в едно друго състояние, просто не изчезваме и всичко свършва. So the self is just like that. It doesn't really exist. Себето е това. То изобщо не съществува. Може ли нещо, което не е лично да танцува? It is possible something impersonal to dance. It's not impersonal, it's just energy. Това не е имперсонално, просто е енергия. It's energy. Това е енергия. Yeah, it appears, it's dancing. Се появява, танцува си и това е енергия. So, actually, if you think about it, materialistic scientists have a similar view of the self.
И ако се замислим, учените материалисти, те имат подобна представа за себе. We have here this beautiful, does it move? Oh yes. It's dancing, so don't argue. Ето, тук по същия начин виждаме, танцува, така че изобщо не давайте никакви, не дайте да спорите. Neuroscientists, they will say the concept of self is related to functions in the brain. Учените, те казват, че... Can you repeat, please? I know it's too much. But now we are fresh. Imagine this yesterday evening. The concept of self, that what we think, they also say there's no real self. It's just a concept. It's related to functions in the brain. The impression of self is produced by neural circuitry, by the circuits of the neurons. And then you get this idea of self. Когато така невроните в ума започват да се комбинират по точно определен начин, концепцията за себе се проявява. Yes, as soon as the brain stops to function, the idea of self disappears. Веднага когато мозъка спре да функционира, изчезва концепцията за себе или за личност. Yeah, just like a computer, you switches off, software stops to function, and that's it, finished. Просто като компютър, натискаш бутона off и спира да функционира. So therefore, it's not really, there doesn't exist anything as like self, independent of the brain. И затова не съществува концепция за себе извън, което да е независимо от мозъка. Now there's a nice poem, he just went, he will love this poem, he's an artist, of a 15th century mystic of India. И така, сега има една много хубава поема, на вас много ще ви хареса, от един йогин мистик от 15 век. His name is Kabir. Неговото име е Кабир. And it will show the similarity between this Advaita philosophy, Buddhism and materialism. И той в тази песен показва така близките черти на имперсонализма, будизма и материализма. So he says, it's a poet, the heart is the self. Той казва, сърцето е себето. Sounds beautiful, isn't it? Много добре изглежда, не е ли така? Is Atma is void. Атма е пуста. That's it. That's all. Само е цялата поема. So, the followers of these impersonal philosophies are described in the Vedic literature as Atmaha. Последователите на подобни философии, те са известни в ведическата литература като Атмаха. Killers of the soul, because they are committing spiritual suicide by denying the true nature of an eternal spiritual being. Убийци на себето, защото те извършват духовно самоубийство, като слагат край на съществото като духовно същество. So as we know, Krishna says in Bhagavad Gita, of course, that the soul cannot be killed. И разбира се, Кришна казва в Бхагавад Гита, че душата не може да бъде убита. It's an eternal part and parcel of the supreme Тя е вечна, неразделно свързана частичка с So върховната душа. to be understood that when the soul's consciousness becomes covered by impersonal conceptions, actually its true nature is practically lost. И как изобщо можем да приемем, че когато влезне с имперсонален аспект, истинската природа на душата, тя бива загубена. So therefore they can enter into the Brahman effulgence and just be. И затова това, което могат да направят те, е да влезнат в сиянието Браман и просто да стоят там. What will happen to the Buddhists? Какво става обаче с enlightened, perfected Buddhist? Какво става обаче с един наистина много добър, напреднал и вдъхновен будист? Какво става с него? They don't go to the Brahman. They don't believe in anything like Brahman. So where do they go? Какво става с него? Той изобщо не вярва в Браман. Какво става изобщо с него? Any idea? The black hole.
No, they become stones. Има ли някаква идея какво става с тях? Ами просто стават камъни. Then they can remain for millions of years in a state of complete unconsciousness. И те могат да останат в течение на милиони години в състояние на безсъзнание. Like deep sleep, non-existing. Не съществува като един много дълбок сън. Also we have the experience. If you are really in deep sleep, you don't know that you are there. И имаме такъв опит, ако сме в такъв много дълбок сън, ти изобщо не осъзнаваш, че си там. No dream. Няма сънища. You don't suffer, you don't enjoy. Няма и страдание, няма и наслаждение също така. You're practically dead. На практика си мъртъв. So, anyway, that's not so nice, I think. Определено това не е нещо, което е много приятно. Because we are persons, защото ние parcels сме of the личности, supreme personality of God. свързани частички с върховната божествена личност. This it is a person. I mean, now I got this all together, I think. And it's separate anyway. То е личност. Start from there, the Vaishnava conception of the universal entity is that this is a person. Вайшнава концепцията за съществата в Вселената е, че то е всъщност личност. And it's not just a person, it's the supreme person. Всъщност причината не е само личност, а то всъщност е върховната личност. And the source, the origin of the impersonal Brahman effulgence. И всъщност той е източника на Браман сиянието. Той е източник. Therefore we worship Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. И затова ние обожаваме Говиндам Адипурушам Тамахам Баджами. So Prabhupada said in one of the early letters to one of his disciples, 67, to save man from impersonal calamity is the greatest service to humanity. И Шрила Прабхупада в едно писмо в 1967 година пише да спасиш човек от имперсоналната браман философия е най-голямото служение към човечеството. And Krishna is not alone. И Кришна определено не е самичък. We have seen the origin of so many complex forms in the material world. Ние виждаме така рефлексията на толкова много форми в материалния свят. Which is just a tiny part of reality. So in the spiritual world there are so many more varieties and variegated forms. Което тук също е една много малка частичка всъщност, която е проявена като разнообразие в духовния свят, всъщност разнообразието в много по-голяма степен е проявено. So how to get there? Well, that's our process. Как да стигнем до това място? Имаме процес. Това е нашия процес. Purification of consciousness by Пречистване Bhakti на съзнанието чрез Бхакти йога. And then one realizes all these things and they become very clear. И накрая реализираме всички тези неща и всичко става много ясно. And we realize that yes, we are also persons eternally, just tiny. И тогава наистина реализираме, ние също сме личност, много малка личност. And there is a naturally an eternal relationship with the Supreme Person. И аз имам естествени взаимоотношения с върховната личност. And the relationship, the basic principle is pure love. И взаимоотношенията, които имаме, всъщност като цяло, основно са чиста любов. Which gives rise to perfect happiness. И това всъщност комбинира съвършеното щастие. Which makes perfect sense. Което е съвършен здрав разум. Because in this world we are also looking for that. Защото в този свят е точно това, което всъщност ние търсим. Vaishnava philosophy, it's perfect because that's reality. Вайшнавата философията е съвършена, защото това е всъщност реалността. We can see, we feel in our own existence, yes, this is what we want. And sometimes it seems we get something like it and it's wow, incredible. We're happy. И всъщност, ако го погледнем така малко по-задълбочено, ще видим, че това, което се описва е точно всъщност това, което сме търсили. И в моментите, когато сме го постигали, това е всъщност точно това било
нещото, което наистина не е правило щастливи. If you look at art, ако погледнете, например, на изкуството, how many songs there are about love? колко много песни имаме за любовта. Probably we lose count. Просто най-вероятно бройката им е изгубена. And every day somebody composes another one. Пък всеки ден се съчинява и нова песен също. And theater is about love. Театрите също са за любовта. And films are about love. Филмите са за любовта. And poetry is about love. Поезията е за любовта. And some paintings are also about love. We're missing something. Някои от картините, whatever it may be. За любовта, каквото и да е. It all revolves around, because that's the essence. Всичко се върти около любовта, защото това е всъщност същността. And we know, yes, in this world, problematic. И ние знаем, че в този свят това е една проблематична тема. It will not last. Не се задържа дълго. Either it breaks within the lifetime, или така се разбива по време на живота, or it breaks at the end of the lifetime. или се разбива в края на живота. We want to be eternally together, right? Ние искаме да сме вечно заедно. They put at the end of the stories, of the children's stories, the prince and the princess living forever. Както ние така искаме да е, както в детските приказки се говори за принца и принцесата, и там накрая завършва винаги и те живяли заедно за винаги. Living happily ever after. Something like that. Или са живеели след това щастливо след това. And we all feel, yes, I would like to have that. И всички ние започваме да чувстваме, да, аз наистина искам и аз точно нещо подобно. Even the 90-year-old lady will say, oh yeah, so nice. Годишна старица с бастуна, тя казва, о да. Yes, and the only way to have it is in relationship with the Supreme Person. Единственият шанс обаче това да стане е да развием взаимоотношения с върховното същество. Because he's the Supreme. Върховната личност. He's the Supreme, he can reciprocate with every single living entity perfectly. Защото той е върховния и може да има взаимоотношения с всяка една индивидуална личност съвършено. In a variety of spiritual loving relationships. В разнообразие на духовни и любовни взаимоотношения. So that's where we want to go. Това е мястото, където ние искаме да отидем. So, are you convinced? Вие убедени ли сте? Or you want to merge into some effulgence? Или искате да се слеете с някакво такова влияние, сияние? Or enter into a rock? Или да влезете в камъка? Maybe in Bulgaria. We can give you some place in the mountains, with snow on top of you. В България има място, няма проблем на планините, където на върха на планините има сняг, там можем да дадем местенци. And if you don't like that, you can have the option of becoming a grain of sand in the Sahara Desert. Near Dubai. Ако пък това не го харесваш, можем да ти дадем и друга опция, да станеш една малка песечинка пясък, която обаче ще е близко до Дубай. Because the soul is so small, there may be many more in the same grain of sand, but you don't know. Защото душата е толкова мъничка, че има много голяма вероятност да има такава душа в песечинките, в пустинята, обаче кой знае? Кой знае? All are sleeping. Всички спят там, всички да спят. I'm speculating, but... Сега в момента спекулирам. Sounds good, no? Но звучи. Но така добре звучи, нали? Не е така.
late, of course. Разбира се, отново закъсняхме. You have to decide what you want to do. If there's any comment, any question, I have one question. One. I have a meditative... Short or long? Short. That means a long answer. Въпросът е кратък, добре ще отговоря надолу. I was thinking about yesterday, just like you spoke about the freedom. Maybe it's not so short. Okay. But then the short answer. Freedom about the living entity. And I was thinking about the Nitya Siddha devotees, just like Mother Yashoda and Nanda Maharaj. And they are definitely not robots, and Krishna have a loving relationship with them. But I have heard that just like Srimati Radharani and Mother Yashoda never fall down. Exactly. What is the explanation about their freedom? They are more intelligent than we. This is very complicated. Въпросът ми беше, мислих върху думите на Махарадж, които той вчера каза, че Кришна не е заобиколен с роботи в духовния свят, които го обичат. Всички имат свобода, обаче от друга страна сме чували, че има Нитя Сиди като майка Яшода и Рада Рани, които никога не падат. Защо така? Къде е тяхната свобода? И Махарадж каза, че те са по-интелигентни. We can just give you some idea. The details are in Jaiva Dharma. They are actually manifestations of the internal energy. Детайлите са в Джайва Дарма. Те са всъщност проявление на вътрешната енергия. We are manifestations of the marginal energy. Ние сме всъщност проявление на междинната енергия. So it seems the same, but it's not the same. Изглежда, че същото, обаче всъщност не е същото. So because you have tatasta means, like how you say? Borderline, exactly. Like here you have the beach, and there's a part where sometimes water is on top and sometimes it's no water, it's earth. Ние сме татаста, което означава, че ние сме на границата между двете. Както примерно имаме плажа, имаме граница, ето от тази граница на тук е морето, от тук нататък е сушата. Но от време на време морето влиза и го запълва тази част, до време сушата показва. So we can be in both. Ние можем да сме и на двете. We have a choice. Имаме избор. Spiritual existence and material existence. Материално съществуване, духовно съществуване. So we made a bad choice. We made a bad choice. Направили сме обаче лош избор. Because it's choice, it's a misuse of the independence. Krishna doesn't interfere, so if you want, you can go there. If you want, you can go there. Това е погрешно използване на независимостта. Кришна дава избор, ако искаш отиди тук, ако искаш отиди тук. So therefore this taking shelter of the internal energy means you come under the protection of a internal energy and then you are like safe. И затова, ако приемем послон в вътрешната енергия, ние тогава тя не протектира и тогава ние сме наистина така запазени или протектирани. Може много да се оговори върху тези неща, но това е така основно. Okay. Yes. Anything else? Някакви други? The great explanation of Mahabharata. So now we are vaccines. Сега получихме вакцина срещу Mahabharata. Because it's actually very dangerous. Защото всъщност е много опасно. Chaitanya Mahaprabhu warned even devotees. Mayavadi Bhasha Shunile Sarvanash. Everything can be destroyed if you start to listen and oh yeah. Because sometimes it's so subtle. Seems makes sense. Huh?
И Чайтания Махапрабху той предупреждава дори преданните никога да не четат и да не слушат майявади философия, защото е много замърсяваща и много лесно човек може да си помисли, да, изглежда логично. And as we said, nowadays they chant the holy name, they present themselves as following bhakti, and if you look a little deeper, it's impersonal. И днешно време е много така, те са пък още по-така, повтарят сърците имена, казват, аз съм бхакти йога, обаче ако почнеш така да ровиш надолу, виждаш всъщност, че са имперсоналисти. Yeah, I mean, I have a little майявади study of, different groups because they're there, and sometimes we, as I said in Spain, we like associate with them. I once was sitting on a panel with the same people, from Ananda Marga, from this and from Shivananda Yoga. So they're all impersonalists, although they sometimes seem not to be. И така направих малко по-задълбочено изследване на всички тези групи, защото има така понякога също се събираме заедно и от външно изглеждат като предано даденици. Обаче като започнеш така дълбоко да ги изучаваш, ти разбираш наистина това са имперсоналисти. Yeah, there's one group not so long ago they started. I think they call themselves Bhakti Marga, not Ananda Marga, Bhakti Marga, and they do Harinam even. They use Mridanga and harmonium. I mean, because the guy was sometime, I think, in a temple somewhere. So anyway, he took a lot of things from our tradition, and then he takes a little bit from this and that, and makes a new thing, and then he does this, and you become enlightened, and ultimately, it's all Mayavadi. Yeah. Although they don't say that. Съвсем наскоро. They will do even puja, they do everything. И съвсем скоро излезна така едно такова движение, което нарича себе си Бхакти Марг, и те са взели, защото този, който е от основателите, всъщност е бил известно време в храма, и те правят и пуджа, и те също правят харинам, с ганга, с каратари, празнуват джамаштани, абсолютно всичко има така досег с ръката, благодарение на който ти ставаш просветлен, обаче всъщност те са имперсоналисти и те не го казват на никой обаче. So why do they do this? What's the idea behind this? Каква е идеята зад всички неща, които правят? Защо? Because we are so conditioned. These practices help us to become spiritually elevated. Защо? Защото те казват, ние сме толкова благословени, че тези практики, които ние извършваме, те ни помагат да се издигнем духовно. They worship Krishna, so they give them energy, and after that they throw him. That's exactly the mentality. Да, менталитета е използваш Кришна, за да се издигнеш на високо и след това го изхвърляш. Prabhupada, he showed this in Mayapur. He was walking. At that time, still there were after the road to the Ganges, it was all fields. Едно време в Майапур, така от храма чак до Ганга беше отворено поле. And as you may have seen, between the fields, it's like always like this to make the little boundary. So you have to sometimes there's a little, you have to jump over it with 1/2 meter or whatever it is. И така на полето понякога виждаме така такива, как се нарича това, такива тунели, не тунели, ми So Prabhupada, да, и ние трябва да ги прескачаме. To step over, he took help. The devotee was helping him, and then when he was on the other side, he went like this. And the devotee was like, what did I do? Prabhupada rejecting, and this is my body. They take the help of Krishna, whatever it takes, and then at the end, throw it. И за да го прескочи това Шрила Прабхупада, му помагаха различни преданни, и веднъж това, което Прабхупада направи, хвана ръката на един преданен, скочи от другата страна и в същия момент той я отблъсна. И преданен се зачуди, какво прави Шрила Прабхупада? Аз му помагам, но той така ме отблъсна. И Шрила Прабхупада го погледна и му каза, това е майявади философията. Кришна им помага, за да се издигнат, и те накрая го отблъскват.
You were explaining the difference between marginal and internal energy. You said that the marginal energy has a choice. Does this mean that the internal energy doesn't have the choice? Does have the choice, but it doesn't make the wrong choice. Има ли вътрешната енергия избор, защото ние междинното определено имаме избор. Да, отговор е да, определено вътрешната енергия има избор на 100%, обаче тя никога не прави грешния избор. Погрешен избор, тя никога не прави погрешен избор. What else can you say? Какво мога да кажа повече? Okay, so thank you. Srila Prabhupada ki jai. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. Bhakti Gauravani Goswami Maharaj. Hare Krishna.